আসসালামু আলাইকুম। ফটোশপ টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম। আমি যে ছবিটির কাজ করব এই ছবিটির কাজ করব ফেস এই ছবিটিতে লাগিয়ে নিব ইলেকট্রিক্যাল টুল দিয়ে। ছবিটি নিয়ে যাব, তার আগে ফটোশপটি ওপেন করা হয়েছে। ছবিটি নিলাম, এই ছবিটিও নিলাম। এই ছবিটি ফেসে লাগিয়ে নিব। রাইট বাটনে ক্লিক করবেন, চারটি অপশন আছে। আমি ইলেকট্রিক্যাল টুল দিয়ে ছবিটি ফেস কেটে নিব। 0 ফিল্টার 0 নরমাল। ওকে, মাউস চেপে ধরে টেনে নিয়ে আসবো ফেসটি কাটার জন্য। ফিল্টার দিব, রাইট বাটনে ক্লিক করে এখানে আমি দিব 30%। ফেদার দিয়ে নিলাম 30%। কন্ট্রোল সি দিলেই এটা ওপেন কেটে যাবে। কন্ট্রোল সি, তারপর ভি, কন্ট্রোল অল্টার ধরে মাউস চেপে নিয়ে যাবেন ছবিটির ফেসের কাছে। জয়টা করবেন, 6টাই হবে ফেস। ছবিটি নিয়ে গেলাম, কন্ট্রোল টি দিয়ে শুরু করে নিব ম্যাচিং হওয়ার জন্য। শিফট চেপে করে নিলাম। ওকে, দেখব ফেস ঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট হয়েছে কিনা। এইভাবে যে কোনো ছবি আপনার ফেস লাগিয়ে নিতে পারেন। আমি দেখানোর জন্য ছবিতে কাজ করছি। আবার কন্ট্রোলটি দিলাম ফেসের সাথে ম্যাচিং হওয়ার জন্য। আর একটু টেনে নিলাম শিফট চেপে, ফেসের সাথে ম্যাচিং হয়েছে। এইভাবে আপনার ফেস যে কোনো ছবিতে লাগিয়ে নিতে পারেন। আমি দেখানোর জন্য এই ছবিতে কাজ করে দেখাচ্ছি। সেভকে নিলাম ছবিটি, পিএইচডি আছে জেপিজি করে নিলাম। ওকে, ছবিটা আবার নিলাম। দেখুন মিলে ডবল দিলাম, কালার চেঞ্জ করে নেব। ছবিটি হলুদ আছে, অন্য কালার করব। শিফট চেপে মিউজিক টুল দিয়ে
কালার করে দেব। শিপ শেপে শিপ না ধরলে এটা হবে না। ফার্স্টে ফেদার নিয়ে দিব, একটু 5% দিয়ে দিব। শিপ শেপে টাচ দিবেন মাউস দিয়ে। যেই কালার করবেন সেই কালারই হবে। কালার নিলাম, কন্ট্রোল ই দিলে আসবে বা এই অপশন থেকে নিলেও হবে। %, দিলাম, এখানে দিলাম 31%, এখানে একটু কমিয়ে নিলাম 72%। এই কালার নিলাম 141। এখন আপনার যতটুকু দরকার। ওকে, লাল কালার আরেকটু কালার করব। যেখানে যেখানে লাল কালার আছে সেখানে টাচ দিবেন শিপ চেপে। কন্ট্রোল ই দিবেন, তাহলে আসবে কালার। %। কি কালার দেবো সেই কালার আপনি সিলেক্ট করে নেবেন। আমি লাল কালার দিয়ে নিব, লালের একটু বেশি। ওকে।